Руководство за патот со Майкл Јусиф. Hello, listening friends. Здраво, драги слушатели. It is a special joy and delight for us to know that you are listening to this program. За нас е посебна радост што знаеме дека ја слушате нашата програма. And that is why we love it when you write to us and let us know how you feel and how God is blessing you through these programs. И затоа ни се допаѓа кога ни пишувате и ни кажувате како се чувствувате и како Бог ве благословува преку овие емисии. We are in the midst of a series on messages from 2 Kings. Ние сме среде серија пораки од Втора царства. And specifically, we have been looking at chapter 5, verses 1 to 15. А посебно ја разгледуваме глава 5 од стих 1 до 15. In our last broadcast, I promised to tell you how one of the greatest Syrian generals experienced the blessings of surrender. Во нашата последна емисија ви ветив дека ќе зборувам за тоа како еден голем сириски генерал го искусил благословот на преданост. Last time, also we read the passage in 2 Kings 5, 1 to 15. Минатиот пат го читавме текстот од Втора царства, поглавје 5, стих 1 до 15. Now I want you to imagine Naaman, the great general, Сега сакам да го замислите Нааман, големиот генерал, a war hero and a champion of the ancient Syrian army. воен херој и шампион на древната сириска армија. However, he was struck with the dreaded leprosy, which turned his life into misery. А сепак, погоден од ужасна лепра која неговиот живот го претворила во мизерија. He probably would gladly give all of his wealth. Тој веројатно со радост би го дал целото свое богатство. He probably would gladly give up all of his medals and all of his possessions, Веројатно со радост би се откажал од сите своји ордени и од се што поседувал, just for one day, free from pain and agony. за замена само за еден ден без болка и агонија. Who was there to witness to the general? Кој му сведочил на генералот? It was not the important men of his time, Не бил некој важен човек од неговото време, nor were the other officers, ниту биле други офицери, but it was a little Hebrew girl who was taken captive. туку една мала еврејка која била слугинка. It was a little slave girl who witnessed to the general. Таа била мала робинка која му сведочела на генералот. In verse 3 of 2 Kings 5, Во стих 3 од Втора царства, поглавје 5, listen to what the little girl said to Naaman's wife. слушнете што и кажало девојчето на жената на Нааман. If only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. Ако господарот би сакал да оди кај пророкот во Самарија, тој ќе го исцели од неговата лепра. My listening friends, please listen carefully. Драги слушатели, ве молам, слушате внимателно. Don't be intimidated about your witnessing. Немојте да се плашите да сведочите. Do not worry if the person is older or younger than you. Немојте да се грижите дали личноста е постара или помлада од вас. Why? Зошто? If you speak to them with respect, Ако со нив зборувате со почит, they want to know how to be free from sin and guilt. ќе сакаат да дознаат како може да бидат ослободени од грев и вина. They want to be free from spiritual leprosy. Тие сакаат да бидат ослободени од духовната лепра. Don't be intimidated by them or by their high position. Нека не ве плашат тие или нивната положба. They are crying on the inside. Тие плачат однатре. They are hiding behind philosophical masks. Тие се кријат зад маските на филозофија. And yet they are desperately lost and long to know the way. Иако се очајно изгубени, тие посакуваат да го знаат патот. They are desperately sick and long to find a cure. Тие се очајно болни и бараат лек. This little girl had confidence, Девојчето било уверена, not in Elisha, but in the God of Elisha. не во Елисеј, туку во Богот на Елисеј. This little girl had assurance in the Yahweh Rapha, Ова мало девојче имало доверба во Јахве Рафа, the God that heals. Богот кој исцелува, And she had to testify to her God. и морала да посведочи за својот Бог. The general may have been intimidating in his uniform, Генералот во неговата униформа може би изгледал застрашувачки, but she probably watched the agony on his face. но таа веројатно ја гледала агонијата на неговото лице. The general may have looked impressive with all the guards around him, Генералот може би изгледал импресивно со гардата околу него, but she knew that when he was alone,
he could not lie down because the physical pain was too great. Но таа знаела дека кога е сам, тој не можел да легне затоа што физичката болка била огромна. So she witnessed to him. Па така, таа му посведочила. She could have said, "Why should I bother? Можела да си каже, а што ми е гајле? I should take care of myself." Треба да се грижам за себе си. She could have said, "I have problems of my own. Можела да каже, и јас имам мои проблеми. I am captive in a foreign land. Јас сум робинка во туја земја. I have been snatched from my family." Ме грабнаа од моето семејство. She could have said, Можела да каже, "Why should I help him? зошто да му помогнам? After all, it was his army that pulled me away from my parents and sold me into slavery." Пред се, неговата војска ме грабна од мојот дом и ме продадоа како робинка. He deserves every bit of agony that he has got. Тој ја заслужува секоја мака која ја доживува. Oh, but she didn't do that. Ох, но таа не го направи тоа. Her thoughts were not focused on herself. Незините мисли не биле фокусирани на самата неа. Her life was not focused upon her circumstances. Незиниот живот не бил фокусиран врз околностите. My friends, believe me, Пријатели, верувајте ми, the moment you begin to focus on yourself, штом се фокусирате врз себе си, you will be the most miserable person alive. ќе станете најмизерните луѓе на светот. So the young girl witnessed to her God in the midst of her slavery. Па така малото девојче сведочело за незиниот Бог среде незиното робство. She witnessed in the midst of her own pain. Сведочела среде собствена болка. And finally, Naaman goes to Samaria with the appropriate letters and recommendations from the king. И на крајот Нааман оди во Сирија, носејќи соодветни писма и препораки за царот. But he also brings something else with him. Но со себе носи и нешто друго. He comes loaded with silver and gold and expensive gifts of all kinds. Тој дошол натоварен со сребро и злато и секакви скапи подароци. He thought he could buy his healing. Тој мислел дека може да го купи своето исцелување. But instead of going to the man of God, Но наместо да оди кај Божиот човек, he ended up at the door of the king of Israel. тој доаѓа на вратата на царот на Израел. The king of Israel rips his clothes off and he thinks that this is a trick designed by the Syrian king to pick a fight with him. Царот на Израел ја раскинува својата облека и мисли дека ова е стапица осмислена од сирискиот цар за да започнат расправија. In verse 8 of 2 Kings 5, Во стих 8 од Второ царство, 5 поглавје, Elisha hears of what has happened and he sends a word to the king of Israel saying, Елисеј слушнал што се случува и му испраќа абер на израелскиот цар велејќи, how they went to the wrong address. дека луѓето дошле на погрешна адреса. Had they known what a thorough secular humanist king you are of this religious nation, Да знаеле колку си длабоко светоен хуманистички цар на оваа религиозна нација, they would never have gone to you. никогаш не би дошле кај тебе. Send them to me. Испрати ги кај мене. I will show you and them that there is a prophet in Israel. Јас ќе ви покажам и вам и ним дека има пророк во Израел. So in verse 9, Па во стих 9, the entire impressive procession of generals and chariots and servants land on the doorstep of Elisha's house. целата импресивна колона генерали и кочии и слуги пристигаат пред куќата на Елисеј. You would think that Elisha would have been at the door welcoming them. Сигурно би помисли дека Елисеј бил на вратата за да ги пречека. You would think that he would have invited the most important members of the group into his house. Би помисли дека тој би го поканил најистакнатиот меѓу нив да влезе во неговиот дом. You would think that he would have brought together all the local ministers and all dressed up in their best to meet this great hero. Би помисли дека тој би ги поканил сите локални министри стокмени за да се сретнат со овој голем херој. But he did not. Но тој не го направил тоа. God's man is not impressed with what impresses the world. Божјиот човек не е импресиониран од тоа што светот му се восхитува. Naaman, on the other hand, expected at least a warm welcome. Нааман, од друга страна, очекувал барем топло добре дојде. However, Naaman's expectations get shattered. Но неговите очекувања не биле исполнети. Elisha sends a message to the great general. Елисеј испраќа порака до големиот генерал. Go wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you
will be cleansed. Оди и искапи се 7 пати во реката Јордан и твоето тело ќе се обнови и ќе бидеш чист. Please try to imagine Naaman's reaction. Ве молам, обидете се да замислите реакцијата на Аман. Go to the river Jordan? Да одам до реката Јордан, What kind of a fool does he think I am? за каква будала ме смета овој? Who does he think he is? Кој се замислува дека е? Does he know who I am? Дали знае кој сум јас? In verses 11 and 12, you actually can feel the fire coming out of Naaman's nostrils. По стиховите 11 и 12, како да може да се почувствува оганот кој излегува од ноздрите на Нааман. He was sizzling and was hopping mad. Тој вриел и само што не експлодирал. Why? Зошто? His expectations were not met. Не биле задоволени неговите очекувања. His expectations were not fulfilled. Не биле исполнити неговите очекувања. Listen to what he said. Слушнете што тој рекол. I thought he would come out and lay hands on the spots and call upon the name of his God and I would be healed. Јас мислев дека тој ќе излезе и ќе положи раце врз раните и ќе го повика името на неговиот Бог и јас ќе бидам здрав. Furthermore, we have two of the best rivers in the world flowing through Damascus. Освен тоа, ние ги имаме двете најубави реки во светот, кои течат низ Дамаск. They are clean rivers. They are flowing rivers. Тие се чисти реки. Тие се проточни реки. Why does Elisha send me to that dirty, filthy Jordan River? Зошто Елисеј ме праќа до таа валкана, каллива река Јордан? In a fit of rage, he commands his procession to head back to Syria. Разбеснет, тој наредува колоната да се упати назад кон Сирија. Some people treat God like a bellhop. Некои луѓе кон Бог се однесуваат како тој да е потрчко. They think that God is there to do whatever they ask him to do. Тие мислат дека Бог е таму за да постапи според нивните очекувања. They get shattered and devastated and angry with God. Тие се разочарани, скршени и гневни на Бог. Why? Зошто? Because they don't get what they want, when they want it, and how they want it. Затоа што не го добиле она што го очекувале на начин како што посакале. You and I know angry and bitter people all around us. Ние познаваме многу гневни луѓе насекаде околу нас. They are angry because they expected God to do something for them and God did not do it the way they asked for it. Тие се гневни затоа што очекувале Бог да направи нешто за нив, а тој не го направил тоа на начин како што тие сакале. Most likely it was because God knew that what they were asking for was not for their ultimate best. Најверојатно било тоа затоа што Бог знаел дека она што го барале не било за нивно добро. God can see around the corner, but we can't. Бог може да види што има зад аголот, а ние не. In verse 13, Во стих 13, Naaman's servants intervened and asked him to give it a try. слугите на Нааман интервенирале и го молеле да се обиде. They used logic and said to the general, Тие користеле логика и му кажале на генералот: if he asked you to do some great things, would you have not done it? Ако од вас побараше да направите некое големо дело, ќе го направивте ли? When he acceded and he dipped into the Jordan River 7 times, he was healed. Кога пристигнал и 7 пати се потопил во реката Јордан, тој бил исцелен. My listening friends, pay close attention to this point. Драги слушатели, сега треба да бидете многу внимателни. Naaman's healing was not in the water of Jordan. Исцелувањето на Нааман не било во реката Јордан. Naaman's healing was not even in the words of Elisha. Исцелувањето на Нааман не било дури ни во зборовите на Елисеј. Naaman's healing was in the trip to the Jordan River. Исцелувањето на Нааман била затоа што отишол до реката Јордан. There is a blessing in surrender. Има благослов во преданост. There is a miracle in obedience. Има чудо во послушност. There is provision in submission. Има обезбедување во покорност. There is healing in yielding. Има исцелување во послушност. You know, I can imagine old Naaman angrily pounding the ground. Јас го замислувам стариот Нааман како чекори. Then when he got to the river, he probably did not want to take his clothes off in front of his subordinates. Потоа кога стигнал до реката, најверојатно не сакал да се соблече пред неговите подчинети. He was embarrassed about his grotesque skin. Тој се срамил поради неговата набраздена кожа. I can also imagine when he finally dipped into the river the first time and then the second time. Исто така можам да замислам кога конечно влегол во реката првиот пат,
па потоа вториот, and there was no noticeable improvement in his condition. а немало видливо подобрување на неговата состојба. He probably was tempted to give up. Најверојатно бил во искушение да се откаже. He probably was thinking, this is all just a bit too crazy for me. Најверојатно си мислел, сето ова ми изгледа толку глупаво. So he dipped a third, fourth, fifth, and sixth time, and still no change. И така влегол под вода трет, четврт, пети, шести пат и се уште немало промена. He probably thought to himself, Тој најверојатно си помислил, this is a hoax. ова е измама. I do not know what I'm doing here. Не знам ни што барам овде. I must get out. Морам да излезам од оваа вода. You know, most people would have abandoned this foolish venture probably right after the sixth time. Знаете, повеќето би се откажале од овој глупав обид после шестиот пат. But Naaman knows that the prophet of God said 7 times. Но Нааман знаел дека Божиот пророк рекол 7 пати. So when he dipped in the 7th time, his skin became as clean and as smooth as a baby's skin. Па кога влегол во водата седмиот пат, неговата кожа станала чиста и мазна како бебешка кожа. Wow, can you imagine the excitement? Леле, можете ли да си замислите воодушевувањето? The God of Israel is for real. Богот на Израел е вистински. The God of Israel is the God of power. Богот на Израел е моќен Бог. The God of Israel is the God of majesty. Богот на Израел е Бог на слава. The God of Israel is the God of miracles. Богот на Израел е Бог на чуда. The God of Israel is a great God and a mighty God. Богот на Израел е голем и моќен Бог. My friend, let me ask you this. Драги пријатели, дозволете ми да ве прашам. Do you know what is stopping the miracle in your life? Дали знаете што ги попречува чудата во вашиот живот? It is whatever it is that God's finger is pointing out to you and saying, this one, give it to me. Тоа е она на кое Бог покажува со прст и вели, ова нешто дај ми го мене. God is saying to you, surrender it to me, repent of it. Бог ви вели, предај ми го тоа мене, покај се за тоа. Will you surrender it to God today Дали денес ќе му го предадеш на Бог and begin to experience the miracle of God? и ќе почнеш да ги искусуваш Божите чуда? It is my prayer that you would say yes. Мојата молитва е да кажете да. Until next time, I wish you God's richest blessing. До следниот пат ви посакувам изобилни Божји благослови. Предводејќи го патот со доктор Мајкл Јусиф.